Hej, välkomna tillbaka. Idag ska vi fortsätta prata om reflexiva pronomen. Welcome back. Today we're going to continue exercising on reflexive pronouns by doing many exercises. Är du redo? Are you ready? Nu kör vi. Now, let's go. Låt oss att börja med att repetera lite personliga pronomen och reflexiva pronomen. Let's start with repeating reflexive pronouns. Så reflexiva pronomen är till exempel mig, dig, sig, oss, er, sig i svenska. Du använder bara reflexiva pronomen med vissa verb. So you only use reflexive pronoun together with certain verbs. So it's not something optional. It always goes with certain verbs. So you should probably remember which verbs usually requires reflexive pronouns. And reflexive pronouns are, for example, mig, dig, sig. Mig, dig. Mig är för jag, dig är för du. Men för 3D personliga pronomen, for the third personal pronoun, you use say. But it can be confusing because I've seen a lot of students making mistakes because they think reflexive pronoun are only say. But reflexive pronoun is not only say. Say is for the third personal pronoun. For the first and second personal pronoun, you use the same form as object form. So they share the same form. Vi kan titta på några exempel också. Så till exempel, vi har pratat om lära. We've talked about the word lära. Till exempel, jag lär mig svenska. I'm studying Swedish or I'm learning Swedish på svenska. Du lär dig svenska. You are learning Swedish. Han lär sig svenska. He is learning Swedish. Vi lär oss svenska. We are learning Swedish. Ni lär er svenska. You are learning Swedish. De lär sig svenska. They are learning Swedish. Så, du kanske märker, you maybe realized in English you don't have may, they, say. It is something unique in Swedish. So if you really want to translate, it can be translated into something like myself, yourself, himself. For example, I'm teaching myself Swedish or I'm learning myself Swedish. Something like that, but not exactly the same. So let's look at 2 examples to try to understand the difference between the reflexive pronoun and the self in English. So, in English, you will say sometimes, for example, I will do it myself. However, in Swedish, you wouldn't in this case use say, mig och så vidare. Du använder själv. In Swedish, you would not use the reflexive pronoun in Swedish. Here we have a specific word for myself when you want to emphasize you're doing it yourself, not by the help of others. So here you would say in Swedish, jag ska göra det själv. I will do it myself. Jag ska göra det själv. Han ska göra det själv. He will do it himself. So here, själv means self. It doesn't really matter who you are describing. So in English, you would say myself, herself, himself. But in Swedish, if you want to emphasize, you need only this word, self. So if I translate this sentence directly, it would be something like, I will do it self. Or maybe I will do it by my own. Something like that. Okej, vi tittar på nästa exempel. Let's look at the next example. I decided to study abroad last year. You see, in English, we don't use reflexive pronoun. I decided, that's it. But for Swedish,
when you use certain verbs, for example, decide is one of it, you need to apply reflexive pronoun. It is just a rule. So we need to just remember, okay, the reflexive pronoun is a part of the usage of the verb. Så på svenska, in Swedish, du säger jag bestämde mig för att studera utomlands förra året. So I decided myself, if you really want to translate it out loud, to study abroad last year. So to make it super clear, säg mig, dig, the reflexive pronoun in Swedish, it is a part of the usage of certain verbs. So it is not something you add to emphasize on you are doing something by your own. If you want to emphasize in Swedish, we have another word to fill this function. So that's själv. Okej, jag hoppas att du förstår lite bättre nu. I hope you understand it better now. So actually the reflexive pronoun doesn't work the same as in English. Now, let's do a big exercise. Nu ska vi göra en stor övning tillsammans. Vi ska gå igenom några verb som behöver reflexiva pronomen och vi ska läsa några meningar och försöka hitta verb som passar in. So we're going to read several verbs that requires reflexive pronoun in Swedish, and we're going to read some sentences and we are going to choose the suitable verbs into the blanks. Okej, vi börjar med akta sig. Akta sig betyder be careful or to watch out. Anmäla sig, to register or to report. To register or to report. Bestämma sig, to decide. Flytta sig, to move. Gifta sig, to marry. Kamma sig, to comb your hair, for example. Klä på sig, to wear something. Klä av sig, to unwear something, to undress something. Koncentrera sig, to concentrate yourself. Känna sig, to feel something. For example, you say, I feel good. På svenska, jag känner mig glad. Jag känner mig glad. Lägga sig, go to bed. To put yourself into bed. So, lägga sig. Lägga means actually to put. So, put yourself into the bed. Lägga sig. Lära sig, to learn. Or to teach yourself if you want to translate it directly. Nästa har vi sminka sig. Sminka sig, to put on makeups. To do makeups. Raka sig, to shave. Raka sig. Skilja sig, to divorce. Skynda sig, to hurry up. Ställa sig, to put yourself, but to put yourself so that you stand somewhere. So lägga sig and ställa sig, these two verbs are actually one verb in English. It's put. But in Swedish we have two different verbs for put. One is to put so that the thing or the person is lying. And that's the verb for lägga. Så jag lägger min mobil på min hand. Jag lägger min mobil på min hand. I am putting my mobile phone on my hand, so it's lying. So I would use lägga in Swedish. Men jag ställer mobilen på min hand. I am putting my mobile phone on my hand so that it stands. In this way, we would use ställa in Swedish. Okay, vi har sätta sig, to sit. Ta på sig, take on something. It's also another word to wear. Torka sig, to dry or to clean. It depends on the situation. Sometimes you can say, jag behöver torka
av mina händer. I need to dry my hands or clean my hands actually. But sometimes it means to dry. So dry or clean depending on the situation. Tvätta sig, to clean yourself. It means to take a shower, for example, or to wash your hands. Okej, nu ska vi läsa de meningarna tillsammans. Vi har Ulf är skäggig så han måste raka sig. Ulf is having a lot of beard. It's beery. In Swedish you have the adjective beery. Så han måste raka sig. So he need to shave. But in Swedish you need to say raka sig. Usch, vad jag är smutsig. Jag måste... Oh, I am so dirty. I need to... Jag måste tvätta mig. Tvätta mig. I need to clean myself. Oskar och Birgitta har köpt ringar. De ska gifta sig. Gifta sig. Oskar and Birgitta, they've bought rings. They will marry each other. Men på svenska, gifta sig. Eva brukar, för att få lite färg i ansiktet. Eva brukar sminka sig för att få lite färg i ansiktet. Eva usually puts some makeup to get some color in her face. Vad du ser trött ut. Du måste på sängen och vila. How tired you looks. You must on the bed and take a break and rest. Vad du ser trött ut. Du måste lägga dig. Du måste lägga dig på sängen och vila. Nästa. Det är mycket trafik. Ni måste för bilarna. It's a lot of traffic. You must for the cars. Det är mycket trafik. Ni måste akta er för bilarna. Akta er. Be careful. Watch out. Akta er för bilarna. Nästa. Åsa och Bo trivs inte ihop längre. Då de ska skilja sig. So Åsa and Bo, they don't like it to live with each other anymore. So they will get a divorce. Så de ska skilja sig. Klockan är mycket så vi måste skynda oss. The clock is a lot, so we need to hurry up. Klockan är mycket, the clock is a lot. It's quite strange. It means actually the time is limited. Klockan är mycket, så vi måste skynda oss. Vi måste skynda oss. Man kan på en bänk om man blir trött när man är ute och går. So one can on a bench if one become tired when you are outside and walking. Så man kan sätta sig. Sätta sig. Sätta sig betyder to sit. Sätta sig. Nästa. Mormor ska till en kurs i engelska för pensionärer. Mormor ska anmäla sig till en kurs i engelska för pensionärer. So the grandma will register herself to a course in English for the retired. Anmäla sig. Register for something. Erik brukar trött efter jobbet. Erik brukar känna sig trött efter jobbet. Erik usually feels tired after his job. Ja, känna sig. Jag känner mig trött. I feel tired. Erik känner sig trött. Erik feels tired. Nummer 12. Jag ska duscha, men jag måste först. Jag ska duscha, men jag måste klä av mig först.
Klä av mig, to undress myself. Nummer 13. Ska Per arbeta eller fortsätta studera? Han kan inte. Should Per work or continue studies? He cannot decide. Så vi behöver, ska Per arbeta eller fortsätta studera? Han kan inte bestämma sig. Han kan inte bestämma sig. Okej, nummer 14. Här får ni några servetter. Här får ni några servetter så att ni kan bla bla bla. Here you got some tissues so that you can. Här får ni några servetter så att ni kan torka er. Torka er betyder to dry yourself up. To dry yourself, torka er. Nästa, nummer 15. Vi måste spanska innan vi flyttar till Spanien. Vi måste lära oss spanska innan vi flyttar till Spanien. We need to learn Spanish before we move to Spain. Vi måste lära oss. Men om du använder ett annat verb, du behöver inte ha reflexiva pronomen. If you use the other verb, for example, study, studera, eller plugga, då behöver du inte say. Men om du använder lära, då måste du använda reflexiva pronomen. If you use lära, you have to always have the reflexive pronoun. Vi måste lära oss. Du måste lära dig. Han måste lära sig. Nummer 16. Hur kan ni på läxorna när ni har radion på? Hur kan ni koncentrera er när ni har radion på? So how can you concentrate yourself on the homeworks when you have the radio on? Hur kan ni koncentrera er? Nummer 17. Man får i kö för att få biljetter till matchen ikväll. Man får ställa sig i kö för att få biljetter till matchen igår. Ställa sig, to put yourself in the queue. Men ställa sig, det är för att stå. To stand, you need to use the verb ställa. Okay. Nummer 18. Sara är rufsig i håret. Hon måste kamma sig. Sara är rufsig i håret. Hon måste kamma sig. Nummer 19. Det lilla barnet vill inte vantar trots att det är kallt ute. Det lilla barnet vill inte ta på sig. Ta på sig. Take on or wear. Vantar. Vantar betyder gloves. Okej, sista. Jag ser inte. Kan du lite? I cannot see. Can you? Jag ser inte. Kan du flytta dig lite? Can you move a little bit? Men på svenska, move yourself. Flytta dig. Okej, nu är vi klara med reflexiva pronomen. Hoppas att du har lärt dig lite mer. Now we are finished with the reflexive pronoun in Swedish, and I hope you've understood more than before. Tack så jättemycket att du tittar på den här videon och vi ses nästa gång. Hej då!